El arrepentimiento del CEO. Alejandro Torres siempre había sido un hombre ambicioso y calculador. CEO de una de las empresas más importantes de la ciudad, su vida giraba en torno a los números, los contratos y el poder. Sin embargo, su relación con su esposa, Valeria, siempre había sido tensa. Desde el principio, Alejandro trató a Valeria más como una asistente doméstica que como su pareja. Esperaba que ella estuviera disponible para cada capricho suyo, desde organizar reuniones familiares hasta cuidar de la casa a la perfección, todo mientras él se ocupaba de cosas más importantes. Valeria, por su parte, había sentido desde el principio que algo estaba mal. Se había enamorado de la idea de un hombre exitoso, de un futuro lleno de lujos y seguridad, pero jamás había imaginado que detrás de esa facada de poder se escondía un hombre frío y calculador, que la veía como alguien subordinado. Sin embargo, con el tiempo, Valeria decidió no rendirse. Observó, analizó y planeó. Su paciencia y determinación eran silenciosas pero efectivas. 5 años después, Valeria tomó la decisión de vengarse. No de manera cruel, sino demostrando que merecía ser tratada con respeto y amor. Comenzó a cambiar. Empezó a trabajar en sus propios proyectos, expandió su red social y desarrolló habilidades que le hicieron crecer profesionalmente. Alejandro, en cambio, seguía en su rutina, ignorando los pequeños cambios que Valeria implementaba. Su arrogancia le impedía ver que la mujer que tenía a su lado estaba evolucionando más allá de su control. Un día, Valeria apareció en casa con una sonrisa confiada. Alejandro, como siempre, la miró de manera indiferente y le pidió que preparara la cena como cada noche. Pero Valeria, con calma y seguridad, le respondió. Esta noche cenaremos fuera, Alejandro. Tengo algo importante que mostrarte. Intrigado, aunque escéptico, aceptó. No sabía que ese gesto marcaría el inicio de su arrepentimiento. Valeria lo llevó a un elegante restaurante donde habían organizado un evento de networking para emprendedores. Ali, Valeria presentó su nuevo proyecto, una empresa de asesoría estratégica que ya había captado la atención de varios inversionistas importantes. Alejandro no podía creerlo. La mujer que él había subestimado, que había tratado como una sirvienta durante años, ahora estaba brillando con luz propia frente a toda la élite empresarial. El orgullo de Alejandro se convirtió en sorpresa, luego en incredulidad y finalmente en una sensación desconocida, miedo y arrepentimiento. Intentó acercarse a Valeria, hacer preguntas, mostrar interés, pero ella, con elegancia y firmeza, le dejó claro que ya no era la misma mujer de antes. Alejandro, durante años me trataste como si yo no fuera capaz de nada. Pero me equivoqué al creer que tu dinero y tu poder eran todo lo que necesitaba para ser feliz. Hoy, puedo sostener por mí misma, dijo Valeria con una voz serena pero llena de autoridad. No estoy aquí para ser tu sirvienta, estoy aquí para ser tu igual, si alguna vez aprendiste a verme como tal. Esas palabras calaron profundo en Alejandro. Nunca había experimentado un rechazo tan elegante y al mismo tiempo tan contundente. Durante semanas, intentó volver a su antigua estrategia, regalos caros, mensajes románticos y promesas vacías. Pero Valeria había construido una barrera de respeto y dignidad que él no podía atravesar con dinero ni con poder. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a darse cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria ni en los lujos que podía ofrecer, sino en el amor genuino y en el respeto que había ignorado durante años. Se dio cuenta de que había perdido años valiosos con una mujer que lo merecía todo y que él había tratado injustamente. Valeria, por su parte, disfrutaba de su independencia y del reconocimiento que estaba ganando. No buscaba venganza destructiva, solo quería demostrar que su valor no dependía de él. Cada éxito que alcanzaba, cada reconocimiento que recibía, era un recordatorio silencioso de que había elegido su propio camino. Un día, Alejandro decidió enfrentar la realidad. Llamó a Valeria y le pidió hablar en serio. Valeria accedió, aunque con cautela,
consciente que su esposo estaba intentando recuperar algo que había descuidado durante años. Valeria, sé que te he falado. Te he tratado como si fueras menos que yo, y no tengo excusa. He aprendido, tarde, que el respeto y el amor no se compran, dijo Alejandro con sinceridad, con la voz cargada de arrepentimiento. No espero que vuelvas a ser la misma que antes, pero quiero intentar corregir mis errores y ser un compañero digno de ti. Valeria lo miró con atención. Sus ojos reflejaban comprensión, pero también fortaleza. Alejandro, lo que has aprendido es valioso, pero no puedes borrar el pasado. Lo que podemos construir ahora depende de tu constancia y respeto hacia mí. No será fácil, pero si realmente quieres cambiar, tendrás que demostrarlo con hechos, no solo con palabras. A partir de ese momento, Alejandro comenzó un proceso de transformación. Aprendió a escuchar, a valorar, a compartir responsabilidades y a apreciar el esfuerzo y talento de Valeria. Cada pequeño gesto de respeto que demostraba fortalece su relación, aunque Valeria siempre mantuvo su independencia y seguridad. Con el tiempo, Alejandro entendió que el verdadero poder no estaba en su título de CEO, sino en la capacidad de amar y respetar. Valeria, por su parte, se convirtió en un ejemplo de cómo la dignidad y la inteligencia pueden transformar vidas. Juntos, aunque con un pasado complicado, comenzaron una nueva etapa basada en igualdad, respeto y comprensión.